إلى هنا، وصلنا إلى هنا. جيد. فاليوم نريد من يقرأ لنا الأب، ثم هشام، ثم نريد بعض القراء يقرؤون لنا عائشة وحفصة وسعاد وليلى وسلمى، 5. لا بأس نأخذ بعض القراء الذين لم يقرأوا، ما قرأوا في الدرس السابق، الدرس الماضي. من لم يقرأ، من ما قرأ. جيد. So we need someone to read Al-Ab. If you didn't read last lesson, you were willing to read today, أهلا وسهلا. You can I can read that. طيب حبيب تقرأ الأب. طيب هشام، من يقرأ هشام؟ Abu Zaid, are you okay to read? طيب Muhammad Ali, are you okay to read? Saqib, I think you read last time. Brother Wayne, sorry, that's the name. If that's okay to call you by that name, inshallah. So we have a few brothers reading, inshallah. For the time being, we need Al-Ab and we need Hisham. So just one person for Hisham. Who's it going to be? Ahmadiyya, are you reading today? لا. طيب لا بأس. So I didn't get a response from these brothers. Thaqib, are you okay to read Hisham? طيب زيد إمران، ستقرأ هشام. طيب أخي تفضل يا أخي حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تريد أنت يا هشام؟ سيد. أين القراء اليوم? Where are the readers today? قال هشام أنا ما أريد شيئا الآن. شيئا لأنه مفعول به، وهنا تنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكن آخر الكلمة شيئا، وهنا سكون، فأصبح عندنا سكون وسكون، فنحتاج إلى كسرة لالتقاء الساكنين، فنقول ما أريد شيئا الآن، ما أريد شيئا الآن. طيب ما أريد شيئا الآن، وهذا النفي negation. طيب ما أريد. فهنا تريد فعل مضارع، وأين حرف المضارعة؟ أحسنت، التاء. التاء، بارك الله فيك. وهنا أيضا فعل مضارع، أين حرف المضارعة؟ ألف. نعم همزة. الهمزة، أيوة ألف، نعم الهمزة، أحسنت. أريد، هذه هي حرف المضارعة. طيب تفضل أخي حبيب. أين أخوك الحسين؟ جيد. أين أخوك الحسين؟ لماذا قرأنا ضمة على الحسين؟
كسوال. هو سؤال. أين؟ هذا حرف للاستفهام. الحسين هذا مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر، والمبتدأ دائما ماذا؟ مرفوع. دائما مرفوع. أحسنت. المبتدأ دائما مرفوع. فهو لماذا المبتدأ هنا مؤخرا؟ لأن الخبر مضاف ومضاف إليه. جيد. فهذا هو الخبر المقدم. طيب. الله أعلم. طيب، هنا شيء جديد، وهو كلمة. أستاذ، عندي سؤال في هذه الجملة. تفضل. هل هناك يعني مضاف إليه في أي مكان؟ يعني أخوك أنا أظن هذا مضاف إليه، صحيح؟ صحيح. وهل يعني الأب هل هو يعني يريد أن يسأل where is the brother of Hussein؟ لا. Who is your brother Hussein? Where is your brother Hussein? Where is Okay. your brother Hussein? طيب. So it could actually be, now that we've said it like that clearly, it could be that أخوك, that is أين الحسين أخوك, could be badal going on here, and the khabar is this sentence actually requires more thought than I thought. It could simply be put like this, مبتدأ مؤخرا خبر، الله أعلم. But maybe there's something else, another structure that we could look at later on, inshallah, بإذن الله. But moving away from that to where I wanted to go to the something simple, inshallah, less technical. Here we have from last lesson, the. And today we have أخوك. في الدرس الماضي قلنا إن هذه كلمة ذا مثل ذو، ولكن ذو مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ واو. الواو. أحسنت، الواو. طيب. وهنا ذا منصوب، وعلامة نصبه ألف. أحسنت، الألف. الألف. وهذه الكلمة دائما تأتي مضاف، وإذا كان مجرورا أو إذا كانت هذه الكلمة مجرورة فنقول ذي. جيد. مجرور وعلامة جره الياء، علامة الجر الياء. خلاص. Yes. وهناك هذه الكلمة اليوم أخو. أيضا مضاف، وعلامة رفعه الواو، وإذا كان منصوبا فتقول أخا، وعلامة نصبه
الألف، هذا كان مجرورا إذا كان مجرورا. ثم أخي، علامة جره الياء. مثلا هذا أخو المدرس. This is the teacher's brother. طيب، هذا أخو المدرس، هذا مرفوع جيد لأنه خبر. رأيت أخ المدرس. I saw the teacher's brother. وهنا منصوب. لماذا؟ نعم، لماذا منصوب؟ ألف لأنه مفعول به. مفعول به. ذهبت إلى أخي المدرس. I went to the teacher's brother. ذهبت إلى أخي المدرس. إلى أخي المدرس. وهنا دائما في المضاف، هذا في المضاف. جيد. كلمة أخ إذا كان مضافا فتقول أخو للمضارع، عفوا للمرفوع، أخا للمنصوب، أخي للمجرور. جيد. كما تقول هذا ذو لحية طويلة. رأيت رجلا ذا لحية طويلة. If you could just temporarily like mute the mic, inshallah, it'll be easier. Barakallahu feek. رأيت رجلا ذا لحية طويلة. جيد. منصوب. ذهبت إلى رجل ذي لحية طويلة. خلاص. إذن هنا اليوم كلمتان، ذو وأخو، ولكن هذه الكلمات هي خمسة. هي 5 كلمات ولها اسم تسمى الأسماء ال5. الأسماء ال5 هي الكلمات التي عند الإضافة إذا كانت مضافا ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء. فهذه الكلمات ال5: ذو، أبو، أخو، فو. فو بمعنى فم، فم، mouth. الخامس حمو. الحمو، this is the brother-in-law. جيد. فهذه الكلمات ال5 تسمى الأسماء ال5. الأسماء ال5 هذه دائما تأتي مضاف. جيد. فإذا كانت مضافا فالعلامة الرفع الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر ماذا؟ هي الياء.
طيب هذه هي الأسماء الخمسة. بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قال أين أخوك؟ أين أخوك الحسين؟ فهذه الكلمة أخوك مرفوع، وأين علامة الرفع؟ الواو. أحسنت. لماذا؟ لأن هذا من أسماء الخمسة. بارك الله فيك، لأنها من الأسماء الخمسة، علامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة. طيب تفضل زيد. هو في الحمام. جيد. هو قال أين أخوك الحسين؟ قال هو في الحمام. طيب تفضل. ماذا يريد هو؟ جيد، أحسنت. هو هنا يريد حل. جيد، عفوا. So this هو here, this is like emphasis. He doesn't need to say, he can say ماذا يريد. What does he want? عندما قال ماذا يريد هو, then this is like extra emphasis focusing on هشام. طيب ماذا قال هشام؟ عفوا not هشام, الحسين, focusing on الحسين. Hussein is not here, so he's asking about him. ماذا يريد هو, meaning ماذا يريد الحسين. قال هو يريد حلاوة. جيد. ما معنى حلاوة? Can you see any letters in there that you recognize from book 1? السكر المقصور. القلم مكسور. السكر حلو. حلو. جيد. السكر حلو. Sugar is sweet. That was in book 1 very early. And here you have ha, lam, and you also have waw. Halawa it's formulated from the same word. It means sweets. Sweets. Possibly this is possibly a plural, and Allah knows best. طيب. هو يريد حلاوة. طيب الآن حلاوة. ما إعراب حلاوة؟ I'm sure our Urdu brothers will be able to relate to this. Yeah, exactly. In Urdu, it's a halwa. Yes. Halwa, right? But I think it's different. In Urdu, halwa is actually a dish that you make at home, right? Yeah, that's right. It's a Specific dish. Yes, that's right. Specific. And that's interesting. But in Arabic, however, halawa, it actually is basically what in the UK we call it sweets. In the US they call it candy. And currently now in Arabic they will say halawa. I don't know classically what it was, to be honest, because obviously this is like a more commercial thing, isn't it? It's candy and sweets. But yeah, halwa is Urdu. Desert. I'm not sure if desert would be the word. Yeah, possibly. Dessert, possibly. Halawa. جيد. But the question back to the question is ما إعراب حلاوة؟ منصوب. طيب منصوب. لماذا منصوب؟ مفعول به. أيوة أحسنت. وعلامة نصبه ألف مكسورة أو because it finishes with alif maksura, right? So, but that's not actually the alamat al-i'rab, because alamat al-i'rab إما أصلية وإما فرعية. والعلامات الأصلية مثل الضمة والفتحة والكسرة. هذه علامات أصلية في الغالب. ثم عندك علامات فرعية، وهذه تختلف. فرعية is different according to the situation. مثلا
الجمع مذكر سالم مرفوع بواو مسلمون. جيد. And we have also مجزوم سكون is علامة أصلية, but in some cases حذف النون is علامة for jazm, is علامة فرعية. In any case, there's no علامة فرعية which is this alif maksura. But what we have to establish here is that there is an imaginary fatha on this alif which we can't read because it's not possible to read it. So we say halawa is maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala fathatun muqaddara. جيد. فترة مقدرة. منع من ظهوره, what prevented it from appearing was التعذر. In this case, possibly, it's not possible for it to appear because it's alif maqsoor there, busying that place. تعذر. So Ustad, يعني ما في هذا this word هذا الكلمة هذا منصوب في حالة منصوب, وفي حالة الرفع كيف ننطقها؟ أيضا تقول حلاوة هذه حلاوة. جيد مثلا. طيب. طيب. وتقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهوره تعذر. The same for مجرور. انظر إلى الحلاوة. You can't say الحلاوي. صحيح. وهل يعني هل تسمى هذه الكلمة يعني ممنوع من الصرف أو؟ لا, ليس بممنوع من الصرف, إنما هو ليس بممنوع من الصرف أو مبني ولا مبني. طيب. ليس بممنوع من الصرف, ليس بمبني. أنا رأيت بعض الكتب بعض الدروس في هذا الكتاب قالوا آخر وأخرى ممنوع من الصرف. لا, هذا ليس بصحيح. والله أعلم. طيب. تفضل أخي. ماذا تريدن يا بنات؟ جيد. الآن انتقلنا إلى البنات. Notice how whole lesson. بعض الكتب. نعم. Am I talking to myself? Was that another dars happening parallel at the same time? No, I think it was sometimes. Akram's voice maybe. أستاذ. تفضل أخي. نعم. ماذا Are تريدن you getting me on both يا channels? بنات؟ You're using both ears, one for Zoom and one for YouTube. Anta mashallah haris. You're a dedicated student. You don't want to miss anything, huh? Barakallah fi. I mean, That was Akram. I'm just having a joke with you. Just hope you don't mind. Tayyib, what was the question? Someone was asking a question. Akram or Habib, I'm not sure. No questions, Tayyib. Notice how this whole lesson from the beginning is being turiduna. Let's go back into green so we can see it. Turiduna, nurid, turid, then urid, comes down further, again urid, yurid, and all of that was mudhakkar. This section, they go into the banat, Aisha, Hafsa, the daughters. Now he's speaking to them. Now comes Noon and Niswa. So the al-fi'l fil asl huwa arada. This is a new verb that you guys are learning. Arada is 4 letters and it's the past tense. And when a verb has 4 letters, the mudari' is going to start with a dhamma. Yuridu. And that's why you will have seen yuridu here. Uridu here. Again, some more examples of uridu and yuridu. Then over here, turidu. And right at the very beginning,
turiduna. Somewhere else, possibly there was yuriduna. Jayid. This is this verb, tayyib, is now with 4 letters. Okay. And as you can see, الفعل الماضي أراد and the فعل المضارع is يريد. Now, when you add, make this into plural. مخاطبون, you say يريدون. Let's change the color of this pen. يريدون. This is in the Quran. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. They wish to, or they want to, put out the light of Allah, and Allah will complete His light even if the disbelievers dislike that. يريدون, this is for hum. If you change it to turiduna, this becomes antum. أليس كذلك؟ بلى. بلى. أحسنتم. بلى. طيب. If it's for now, I think it's better probably to go to a fresh page rather than doing it all here. If we come to this fresh page over here, you will see أنا أريد. جيد. هو ماذا؟ يريد. هو يريد. جيد. أنت تريد. أنت تريد. نحن نريد. نحن نريد. جيد. طيب. هم let's say أنا is here, okay? طيب. أنت تريد. هو يريد. هم يريدون. أحسنت. يريدون. أنتم تريدون. أحسنت. تريدون. جيد. ثم نأتي مثلا نقول هي. تريد. أحسنت. هي تريد. هن يريدن. هن. Say, the verb is يريد, okay? يريد. And then you have this noon on niswa at the end of it. So it's difficult to say yuriduna, yuriduna. So what happens is that this letter here, it becomes a sakin, so that this noon and niswa can be added. And now you have sukoon and sukoon together. And this becomes difficult to read. Yuridna, that can't happen. So then we remove this ya. Then you're left with yuridna. Okay? نعم يعني أنا أظن نحن نسمى هذه يعني قاعدة أو طريقة من يعني النحو بالنسبة للنطق صحيح؟ يعني القواعد للنطق.
هذه هذا العلم استاذ مسمل هو علم الصرف. طيب نعم. هناك في اللغه العربيه اكثر من علم، هناك علوم يعني اشهرها النحو grammatical rules، وهو ما يتعلق بآخر الكلمة the end of the word، ضمة منصوب مجرور مجزوم. ثم عندك الصرف، this is بناء الكلمة، how the words are formed and why they took those patterns, the word patterns. Then you have other things like البلاغة and other, which is eloquence or جيد. المهم هنا هن يريدن جيد. And then we can go here أنتن. No. So Ustad, you know, just on that point, I was Afwan, there's some background noise coming. So if someone is not speaking, if you could please go on mute. Yeah, so you know, what I was trying to say, Ustad, over there was so some of the rules in the grammar is like it's due to the speaking, right? I mean, due to ease in speaking, they create you know, we have some rules which are associated or which falls in that category, isn't it? Yeah. So like ease of pronunciation. Yes, that's right. I would agree. I would agree with you. That's the case. Yeah. So this would be, but see, the thing is that because there was a lot of that happening amongst the Arabs of old, so they formulated this science by themselves, right? Later on, meaning that they applied it by themselves. Later on, the linguists, they extrapolated these rules, and they just said, look, we used to be like this, it became like this, these are the steps that it took. They want you to understand the origin of that word, because you will need it later on in another situation. Yeah. So if someone only sees the word yuridna, then when the pronoun changes, the fa'il changes, they're stuck what to do with this verb. If the first one that they were introduced you to was yuridna, then how are they going to take that back to nahnu or anta, for example, if they don't know that there was a ya there? Yes. So just on this one, antunna turidna. So basically, antum turiduna is for the masculine, but for feminine, you have nun and niswa. And nun and niswa, you have to have a sukoon on the dal, in which case you have to remove the ya. So the same situation happens here. Antunna turidna. And these verbs, which are with the nun and niswa, these are mabniyah. All of the other ones, they're all munsarif. They all have alamatul i'rab. Al-waw is for marfu' and whatever else. In these two, antunna and hunna, this is mabni. Okay, let's go back to where we were. We missed a couple, but no big deal. These are the two I wanted to draw their attention to. There's one more, anti. Let's do that one. Anti. تريدين. أحسنت. أنت تريدين. جيد. تريدين. And I just made a mistake. I said that this waw is alamatul rafa. Of course it's not. ثبوت النون is alamatul rafa. وجود النون alamatul rafa. This is waw al-jama'a. جيد. So this is basically, that's going to be where the fa'il is. But the noon, ثبوت النون or وجود النون علامة الرفع, علامة فرعية. And that's why إذا كان هناك فعل أمر أو لا الناهية, لا تريدوا, for example.
even though I'm not sure if that even makes sense. Don't want, maybe. But in any case, you've seen in the other examples, حذف النون إذا كان الفعل مجزوما. Hey, let's go back to where we were. Share the page of the book again. How are we doing for time? Hey, looking okay. Jayed, so that was the introduction I wanted to give you with regards to the new format of these words. تردنا إلى آخره. Let's take a couple of more readers, new readers, if we can, so we can share. Who do we have? If you're willing to read, Adil hasn't read for a while, so if you could kindly read, that would be nice. I'll ask you to read Al Abu Adil and Abu Hassan. You haven't read for a while. Jayid, if you're happy to read, then please take the mic and just read it alternate, just you two, inshallah. That should be fine. Abu Hassan, you with us? Yep. Abu Hassan not taking the mic. And again, if you want to put your hand up so I can raise your hand so I know that you want to take it, then I'll ask you to take the mic and read. Yeah, خلاص, Abu Hassan's with us. Bismillah. تفضل أخي عادل. From here, Al-Abu. But the previous line we are missing stuff. أيوة أحسنت. Start from here again, please. Okay. ماذا تريدن يا بنات؟ أحسنت. تفضل. عائشة يا أبتي أنت اشتريت لي ملفا قبل الأسبوع، أريد الآن ملفا آخر. بارك الله فيك. ننظر إلى هذه الجملة. جملة مهمة جدا. Ya abati. We had this before. A nice, polite way of saying my father. Ya abi. قالت أنت هنا، وهذا فعل جديد، وهذه الهمزة همزة الوصل. Let me take you to a black screen very quickly. This is an interesting verb. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. اشترى. Ishtara means to purchase, to buy something. Okay? إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. Allah purchased the souls of the believers, and in return, He gave them paradise. They submitted to His will, and in return, He gave them paradise. But also, this word is used actually for buying and selling. This is the same verb. اشترى. طيب. Now, هذا الفعل فعل ماضي. وهذه الألف ألف مكسور. الفعل المضارع يشتري. الألف تصبح ياء. يشتري. يشتري. الآن اشترى. Now you know that this alif, it becomes a ya in mudari'. So it has the ability to change from alif to ya. That's why it's written in this same format, because it's required. We need it to be a ya in some cases. So
Let's see when we have. So اشترى الفاعل هو. من اشترى؟ هو اشترى. جيد. الهمزة همزة وصل. In the beginning of a sentence تقول اشترى بالكسرة، ولكن في وسط الجملة لا تنطق الهمزة، لا تنطق الهمزة، لا تنطق. تقول اشتريت سيارة. I purchased a car. هل اشتريت قلما جديدا? Have you purchased a new pen? Have you bought a new pen? All the same الفاعلون, all the fa'ils for that you know already, you'll apply them over here. اشترينا, we purchased. بيتا جديدا. طيب. اشترينا بيتا جديدا. So this is the verb اشترى. طيب. Let's go back to the book. يا أبتي أنت اشتريت, because of Hamza al-Wasl, you say أنتش. You jump over from the star, you go directly to the sheen. أنت اشتريت لي ملفا. The word is ملف, folder. ملف منصوب ملفا. أنت اشتريت لي ملفا. متى؟ قبل أسبوع. جيد. مفعول فيه قبل أو ظرف زمان. قبل أسبوع مضاف إليه. 1 week ago. أريد. What do you notice about this? Aisha saying Uridu, and earlier the boys, they were also saying Uridu. Here you have Amr saying Uridu. So now you know that Uridu can be for both Mudhakkar and Muannath. تفضل أخي وين? You have a question? أهلا وسهلا. Sorry, I have to leave. Saying salam alaikum. Sorry, I الله have to يجزيك go. خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام. أحسن الله إليك. وعليكم السلام. أستاذ تفضل أخي. ملفا ممنوع من الصرف. I want you to answer that question yourself. But before you answer it, I'll just say one thing to you. Remember that the word sarf, one way to understand the word sarf is to replace it with the word tanween. ممنوع من الصرف. It actually means ممنوع من التنوين. أيوة صح. الجواب هذا ليس من ممنوع من الصرف. ايوه بارك الله فيك، لانه هناك تنوين. ايوه but اذا كان اخر هذا آخر هذا شيء آخر. صحيح. هذا شيء آخر. طيب أريد الآن ملفا آخر. Okay, the word آخر معناها
Other one? Another one, yeah, another folder. So she said, Dad, you bought me a folder last week, and now I want another folder. ملفا آخر. جيد. آخر هذه الكلمة ممنوع من الصرف. ممنوعة من الصرف. جيد. ولذلك أنت رأيت فتحة واحدة وهذه الكلمة نعت لملفا. جيد. ملفا آخر. How are we doing for time, أخي أستاذ مزمل? Yeah, I think. You're pushing it, right? Yeah, I think it is. It's been how many? Around 45 minutes. Alhamdulillah, which is good. I was just wondering, Ustad. I want, maybe I should have mentioned that at the beginning. Is it okay if we spend maybe just 5 or 10 minutes just to discuss, how we will operate the group? We can do that. Let's say, for example, let's first set some homework, inshallah, that we can have that discussion. Okay. Excellent. And look at Zaid's question, which says it's badal mansoob. Are you talking about the word akhar, Zaid? Or another one? Or was that much earlier? Akhar. I wouldn't say it's badal. This is malafan akhara. Malafan akhara. As far as I know, Allahu alam, this is not. Because look, if it's badal, then you can take away al-mubdal minhu and the meaning will not change. So imagine you take away the word milafan. Can you say, Uridu al-ana akhara? Maybe you can say that, maybe, but it's not the strongest way of speaking or the clearest way. I think the most obvious answer would be that this is na'at of milaf. Allah knows best. طيب. So let's stop there, inshallah, because there's a lot going on and there's a lot of new vocabulary, new concepts, a lot of practice. The colors are about to come as well. And so let's stop over here, inshallah, and continue, inshallah, for next lesson. And just set a couple of points for homework. We've done the conjugation of yuridu and uridu. So in that case, you will be able to now do التمرين الثالث inshallah, and also التمرين الرابع is actually in the class, teachers asking questions. So right now you only have التمرين الثالث with you as far as I can see. نعم. أي نعم. خلاص التمرين الثالث. Oh, we have here جيد. والثاني عشر, which is ذا or ذو. التمرين الثاني عشر. أي نعم. That's fine. طيب. والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So that's Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Go ahead, Muzammil. Let's discuss the WhatsApp group that you initiated and see how we can, benefit from that, inshallah, the ideas. Go ahead. Tayyib, okay, so I'll probably pause the recording. I'll stop the recording because this is kind of, it's not necessarily part of the class. And obviously, if any of the students, they need to leave, please feel free to leave. It's the class is actually over. But if you want to be there, absolutely fine, not a problem, because this is just an open discussion. As some of you know, we have started this WhatsApp group, and the idea of that was, just to keep us connected, with this lugha on a regular basis. I know I got a message from some sisters. I don't think we will be able to include the sisters in the group because it's a male only group. But inshallah, we will try to figure out as we progress how the sisters could also benefit, via other means. So we will try and figure out how that is. But for now, it will only be for the brothers, inshallah. So so yeah, that's that. So I'm just going to stop the